Hey guys, you're watching Aurora's vlog. Today we're gonna have a Cebuano lesson, and we are going to be talking about the miscellaneous expression. So if this is your first time watching Aurora's vlog, please don't forget to hit like and subscribe. And let's get this video going. We will start with never mind. The Bisaya for that is ayaw na lang. Ayaw na lang. Forget about it. When you say forget about it, ayaw na lang. No big deal or no problem. Walay kaso. Walay kaso. Walay problema. Walay problema. It's up to you. Ikaw ang bahala. Ikaw ang bahala. Ikaw ang bahala. Why not? Nganong dili? Nganong dili? I'm in a hurry. Nagdali ako. Nagdali ako. Do you have lost chains? May sinsilyo ka ba? May sinsilyo ka ba? Or you could say, may sinsiyo ka ba? May sinsiyo ka ba? But a lot of people use sinsilyo instead of sinsiyo. So when you ask somebody if they have coins, you will have to say, may sinsilyo ka ba? Should it be? Mao ka na. Mao ka na. Ingon ana. Ingon ana. Are you finished? Humana ka na ba? Humana ka na ba? Not yet. Wala pa. Wala pa. What are you doing? Nagunsa ka. Nagunsa ka. Do you know her? Or him? Nakaila ka ba niya? Nakaila ka ba niya? I'll do it. Ako ng buhaton. Ako ng buhaton. I'll get it. Ako ng kuha-on. Ako ng kuha-on. Come here. Dali nga ri. Dali nga ri. Or ari nga ri. Ari nga ri. Who is your companion? Kinsay imong kauban. Kinsay imong kauban. Come with me. Kuyog nako. Kuyog nako. I know him or I know her. Kaila ko niya. Kaila ko niya. I don't remember. Wa ko makahinumdum. Wa ko makahinumdum. I forgot. Nakalimot ko. Nakalimot ko. What is this? Unsa kini? Unsa kini? What is that? Unsa kana? Unsa kana? Whose money is that? Kang kinsa ng kwarta? Kang kinsa ng kwarta? Why not? Nganong dili? Nganong dili? Maybe. Tingali. Tingali. Even then. Bisan pa. Bisan pa. I wish. Unta. Unta. You see? Kita mo? Kita mo? That's too much. Sobra na na. Sobra na na. I don't like that. Di ko ganahan ana. Dili ko ganahan ana. I have no time. Wala ko'y oras. Wala ko'y oras. Don't forget. Ayaw og kalimot. Ayaw og kalimot. Okay guys, thank you for watching the Cebuano lesson by Aurora. And if this is your first time, please don't forget to hit like and subscribe. And I will see you on my next video. Bye bye.